Усім привітання, з вами знову Міхаська Леся. Ми протягуємо проходити GTA San Andreas на 100% і на платиновий трофей. В прошлый раз мы с вами виконали несколько трофеев, отримали несколько трофеев у казино. І так само виконали школу пілотів. Вот. А сьогодні ми плануємо виконати некоторые миссии у Лас-Вентурасі. Якщо мені не подобається, як він виглядає, там некий туман, там закат. Не зрозуміло, як это зелено выглядит. I'm blind, Carl, not stupid. Оп. Оп. І перша місія на сьогодні. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, that's what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a Triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked-out lawyer's running it for them. It could be any one of them, or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Что-то я не памятаю, как был конце. Это профит дал. The boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeeze. That's my car. That's my girl, she said. Обновление для Diablo вышло. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? Ах, это Фельса. You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you, fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. Motherfucker. You got any idea that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find out. Somebody, anybody, help! Barefoot and pregnant? You're gonna kill both of us. Oh my God, I'm still alive. Hey, what you doing? Mamas don't let you baby. What are you doing now? Hey, you think you're smart, but you're not. You're not. You're gonna kill both of us. Oh my God, I'm still alive. The family will make you pay for this. What family? The Sandaco family, you idiot. That's all I wanted to hear. What? Oh shit. That's all what I wanted to hear. Sindako family.
Expulsion condition. Оп. Попал. Гляди-ка. The Меткий glorious какие. sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozie. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Ось и вся удача в УЗИ. Так, это что стоит? Цікаво. Это у нас Imperial Султан. Так. Султан добрая машина. По крайней мере у пятой GTA. Welcome to the jungle. О, у него пляшет. Ничего себе, як навігатор сидить. О, забыл. Навігатор виді, бачите, я? Не як на боку. Я ось тут припаркуюсь, так сказав. Тут добре. Чи є у вас взрывчатка тут? Не треба что-нибудь, что взрывается. Так, беги, спроси. Спытай. Спуститесь вниз в карьере, заявили. Так, динамит готов до подрыва. Готовы. Чудово. Ну вот что я там машину оставил. Придется теперь пешо бежать. Где это самосвал? Who's this asshole? I don't give a shit. Get away from that dynamite! Get away from the dynamite! Hey, you can't come down here. Bobby Bird on the master. I'm dynamite. TNT. What do you think you're doing? Що тобі треба? Ти хочеш драки? Давай. You don't have clearance for this area. А как насчет такой драки? О. Я ще ожидаючи. What do you think you're doing? Добей этого мелкого. Что, ты хочешь подраться? Dog me low. Something now, baby. Я хотел Who's драть. this asshole? Я все бачил. Опа, security приехали. О, песчаная дура. Як я надренно виглядаю. Ох, эти гульни.
Бля, это жах. А кто стрелял? То есть ты захотел кулю в голову, ты что, я не понимаю. Кто захотел кулю в голову? Скажите мне. Carl Johnson, remember that? Не потрібен пістолет, бо в мене нема. Ти. Де. Hope these drugs kick in soon. No tracers yet, and if it doesn't happen... Delivery for Woozy. Hey, you be careful with that. Семь тысяч он. Так, коли хтось краде мотоцикл, всіх заб'є. Не. Один камень убран. Осталось 6. Да поворачивайте не. Ковшом зацепился, не поворачиваю. Він доспавнився, не долетівши до землі. Я ж так бачив, мені не здалося, так і було. Він задоспавнився, не долетівши до землі. Я все правильно зрозумів. Бля, ну конечно. Жахливая песчаная буря. Не любите так и видеогульно. Блин, нагадую тут нема.
И зваливайся вниз, давай. И что думал, кожа, я вниз хочу звалиться. $500. Это выбор ты сидишь на самый рубля в день. $500 в день это, ну, это добрый доход. Коли вам такую платят, то это чудовно. А я уже зробили тому. Чем это место небезопасно? Ну, ничего себе. Это надо в эту гору катить. Коли вы працуете на бульдозере, не робите так. Он просто позвоночник тут все высыпется и все. И вы больше не будете призывать на бульдозере. Бля. Как ты в гору заезжаешь? Можешь не заезжать в гору? Ага. Ага, это уже наступное. Уже это зараз разовьется. Господи, еще я не укрылся. Стой, ходила. Стой. $1000. Это опытно пришельцы весит, он зарабатывает в 2 раза больше, чем той. Але у гэтага допуск вышэй, бо ён працуе з взрывчатымі веществами.
recycled only on CSR. I think Куда они убегают? it's time to smoke this cigar. I'm so successful. Я им тоже содержу. Hey man, we are just as hard as rappers. Then why are you dressed like a preppy? CSR, Contemporary Soul Radio. New Jack Swing. Ну откуда тут террористы взялись? То есть я ничего не зрозумел. Мы не могли бы взять что-нибудь похудшее? Что-нибудь, на чем их можно было догнать? То есть тебе? Чекари. Вот там. Так, тут у середине не были, если там не были, и там не были. Только везде были. Поздно заложил это знак. Дави копа. Дави копа. Так тебе, батька полицай. Что написано? Коко Попс. Вы все працуете у Коко Попс? Кроме тебя? Кроме тебя? Yes. Out of the chaos comes order, out of pain comes love. A heavy storm means God hates you. Also, you can't smoke out in the rain. It's that time of the month. I don't know what I'm saying. I'm so cranky. I killed the gas station attendant, but he deserved it. Much better than real friend. Paul. Hello? Yes, hello. I would like to talk about a conspiracy. Oh, no, yes. With food and our toxic culture. Не высасывай меня, клёв. You must flush them out, Marvin. First, start by masticating. Did you say masturbating? Listen again, Marvin. Am I listening here? Masticating vigorously. To really cleanse, you're gonna have to do some yoga. The cleansing properties of doing yoga with a garden hose up your ass cannot be exaggerated. Marvin, it's time for your down dog to really have a tail. I was wondering when my career would hit bottom, and now it's here, right before my eyes. Stuart is on the line. I think everyone out there will agree that the Russians are in charge. Foreigners are behind that Exorbio handheld gaming device to increase our productivity and make our thumbs useful. Какие же это террористы? Аж погодите, вы даже копы. Так, сопроводные террористы. Террористы? Ага. Не пишут в истории. Террорист. 3 штуки.
Why should I make this up? The only thing I want to ask myself is how I can keep you off future shows. Oh, God. Kevin, hello. You're on the air. All the missiles are under my control, not the government's control. Why do you think they put me in solitary confinement for 8 months? Because I could launch nuclear missiles by just whistling into a phone. Really? Great. Could you wipe out all the other radio stations in town for me? Hey, I don't do that anymore. I only use my powers for good. Ah, look, this isn't a cartoon or TV show. Let's get real for a second. The problem with people like you who have superpowers is that you really don't use them for good. If I had superpowers, everyone would be naked. And women signing autographs at conventions couldn't resist me. All right, going to the conspiracy line. Yeah, this is Montag. Okay. My name's Montag. Oh, yes, I got that. Hey, have you ever leveled a house with a helicopter? No, but... That'd be really cool. I thought you were a DJ. You used to talk more about killing people with helicopters. I prefer electric cable, tightly wound around people's throats, watching them go blue in the face. We have a lot of aerospace fans and plenty of murderers who like the show. Inside... Так, самосвал под железку с двухсоткой. Аэродром пустыни. Это мой аэродром, не треба его открывать. Улетели? Above the radar. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't, because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. О, полетели.
Nice and low on your approach, or they'll pop up on the radar. Use the canyon and cover. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing you look like an enthusiast. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. If you did as many amphetamines as these guys did, you'd be lucky not to shoot anything that moves. Во-во-во, что ты так дрянно кируешься, ну? Сколько мне навыка пилота? Статистика. Пилота 65 от сотки. Может зажать его? Да можно не затягать так нос, коли чуть-чуть нажал, крышечку нажал. Ну вот что затягать так нос. Лет. Ой, иди нахуй. Великое ухо. Так, седаем, седаем, седаем. Nice going, Pearl. Really, you did good, kid. Да выключайся, ну. Кому я не выключал? Я не взлетаю. Я просто не взлетал. Hey, you ever been to that glory hole theme park? Yeah, it's not bad. Have a good day. Smell you later. Tarugo!
чтобы увеличивать свой навык пилота. Можно было по заданию попередить, где будет кольцо. Потом будем за высокими летать. А что в светной войне, так. Высший пилотаж. Наивысший. Высший и наивысший. Высший пилотаж. Ну и почему ты не расстреляешь? Почему я никто не расстреляю? Я ничего не расстреляю. Он повинен всего на колледж сроков спать. И какие-нибудь инфы тоже. А, бля. Я манисал.
Бипон. Иди. Не потопиться бы даже. Не-не-не-не-не. Амаль не зацепил. Чтобы что мы уже обратно летим. А я разрешил, что мы уже, кстати, полетим в аэропорт. Это великий маршрут, а? Под мостом даже. Не, над мостом. Я бы поздравился. Я, наверное, полно хотели встреча под мостом зробити. Але потім вирішили, ні, нехай буде простій. Хто захоче виконає. Ну, под этим мостом это самозабойство. О, летим на аэропорт, чудовно. Бачите ви, що це спорне вибор? Это я розпиляюся. Ну. Вона повинна була бути червоним. Let's go to the phones, meet a new friend, shoot him, army style. Так, секунды длинные. О, еще это новый боевой истребитель. Сколько раз забьюсь, подлечивайте.
Ну просто ты отчиняешь шасси, я не могу зрозуметь. Ну просто бери самопроизвольно, отчиняешь шасси, опускаешь шасси. Ой, снова отчинил. Ну, ты похоже, что собираешься посадиться куда-нибудь? По дороге проехал, потерял, стратил худкость. Все, потопился. Это не первый раз по коле потопился. Будет таких шмат вязом. Гоночный турнир. Убегай со силки. Больше не отчиняй. Залетело надо. Не упускаешь, как это было. Вот тут я потопился. Попередний раз. Не-не-не-не. Не-не-не. Давай, давай, давай. Вытягнул. Все, уходим на таких круг. А видите, есть такие способы из ворота. А чему я не развернулся? Кстати, не зрозумел. Я повернул в воздухе чему-то. Куда лететь? Где кольцо? Справа. А як я должен был доверить, постоянно справа будет? Ну, теперь мы зараз мы будем лететь не туда, куда я лечу. Бля, нас болтай капец, болтай капец. Уже в Зусиме его оторвало. Оторвало. Не-не-не, давай проверь. Давай, ну не надо, левее. А, под мостом. Не прилетел. Я с этим крылом не прилетел. Он не пирует. Где кольцо? Ты взорвешь? Ты допомогти тобі. Так. Спроба номер 3.
Благо тут недалеко. Машину мне дайте только перевозку. То куда надо дать машину, че что? We both still cool, so run away. Так, і куди треба долететь? То як я зробив навіть не половину маршрута. А може і половину зробив. Так, зараз над кораблем. Над корабелем. Так, над мостом. И направо. Зараз самое скудное будет полететь под мостом. Да, блядь. Там можно не лететь никуда. Так, мы летим под мостом. You're listening to Johnny the Love Giant, only on the station for a loving nation. The rare, like a bald man's hair, gonna make you move and Не знаю, что это station дойти. that gives you everything you Так, need. судовно. These and some fantastic records in that order. Не-не. It's the Love Giant. Бля, ну вот что ты зацепил. Хвоста нема. Нема хвоста. Нема хвоста, нема закрылку. Я не бачу, куди летить. А мне треба ще до Sands of Time что летит. А не, хвост есть. Хвост есть. Конечно, совсем его на круге памяти. Бля. 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 Ну,
гоблинки вже так хрупкі будуть. Прямо ще долетіли. Не-не-не-не. Він набирає висоту на господи. Вау. Це було випадково, але це було круто. Не-не-не-не-не. Ну буде такий. Ось тоді, коли зачепив, ну стало дрянно посередині. Тому какую-нибудь машину дайте. Капец уже, блин. Oh, this fool! You getting jacked. Watch it! I'll be Rocked my handy again. It is ringing. I am popular. Yes, can I help you? Son, what are you doing? This music is terrible. Play some... Ось мне оставалось долететь наводнить до Angel Pay, когда все готовы. Angel Pie. Oh, Jack, we killed his old ass. This is new Jack Swing. CSR 103.9. We got a beautiful record about a beautiful pastime. Samuel, with So You Like What You See, what seems to be about stalking. I love the production on this one. Get with the program, okay? Так, ну, сподіваюсь, керування не пошкоджено. Виглядає би цим би ні. Ну, може таки кришечка. Так, зараз якимось чудом треба залететь под мост. Зараз это уже не отрималося. Ні. Я не залечу в это кругу. Яким чином? Хочешь не хочешь, а все одно разворачиваться.
Не попал. Your hair all greasy and fly and shit like that. He told me about lustrous. I said, well, look here, man, can I borrow some? You see how mine done turned all red and fell out in the back? When you get in my eye, it's like, look here, brother, you got to get your own. Lustrous gives you the juice. Let your flow blow. Да не жить, ну, бля, ну. Вниз давай. Что ты робишь? Что хочешь ты робишь? Хочешь забиться, забивайся, я тут причем. Еще это разворот не дается, дрын. Два складаних моменту. Разворот. Чому не знаю, напевно, тому що треба низько розворачуватися. То бок лететь боком. Play cool and you're gonna be fine. А другий момент это коли по залету мост. Коли туда ровно залететь, то все добре. Але чомусь туда не зробили ровно залет. Треба залететь на відео. Дивиться залет на мапе. Ну. Ненавидно перед самым им поворот крутый, перед под мостом я. И все. Их это складно зробить на мой погляд. West Coast 5-0. You think that's bad? Try East Coast 5-0. Liberty City, huh? Tell you up in a minute. Looking at the hourglass, I'm looking at the hourglass. But no, they look fierce, just bad. If the Titan bull at work treated you more as a teddy bear than a tiger, whack off in your minivan while listening to Teen Pop, you know, you'll be dead soon. You've missed out on so much. It's not too late to make a change. At the Midlife Crisis Center, we know you've made a success of yourself. Why are you sharing it with others? Why not enjoy it while you have a chance? What's holding you back? Cowardice. We'll get you to the other side of your despair. We specialize in real estate, divorce attorneys, mistress placement, plastic surgery, hair coloring and replacement, male fur coats, and much more. With a designer clothing store and sports car dealership on site, the Midlife Crisis Center will help you discover life while you still can. Come with your wife, leave with a sports car. While you've made a success of yourself, her chest has gone south. How can you have that trollop on your arm for a second longer? The answer is you can't. Ignore your children. Take yourself seriously. Visit the Midlife Crisis Center today. Continuous jams. And what do we mean by that? Say why we stirring up trouble. Trouble is Forth Right MC's middle name. It's Master Ace. Microphone checker 1, 2. Microphone checker 1, 2. Microphone У меня жаба. Бой, зараз не залечу финал. Ну, это нереально. Я не ведаю, яким чудом я это зробив. Так, зараз залететь у дырку в колен. Зараз ось там от розворот поля землі. Зараз направо? Ні. А, може это поворот.
all the way up until your last hair follicle. Hey, it's me, but diabolical. Yes. Добре, что ты его взял. Бо я уже материться хотел. Так, и вот сюда, оп, оп. Оп, 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 оп. Все отрымливается, все отрымливается. У нас еще отрымливается. Зараз пока мы просто летим до обсерватории в Сент-Пьере. По прямой, ага. Уже мы будем зигзагами летать. Давай развернемся. Бог, это уже страшный маршрут от прямой. Тут коли по прямой лететь, то все добре. А покольки я не зребель не вижу, что не показывайте наступный пункт будет. То есть куда нам попасть, полететь. Может еще помеж мостами не лететь будет. Да бля, ну то ли налево будет. Ну все, это повинен быть финиш. Так, это на чем? На звичайним маврику. Маврику. Иди. Як я должен был догадаться, что он потребен туда? Зараз слева будет, да? Но это не корона, это мост. А где корона вы там? Что, зон только треба залететь? А наступная где будет? Справа или слева? Напомню, справа.
Где? Here I once made a phone call with 30 boys. Because I paid them, they wanted to be there. Or in Mali, where nobody knows what home is. Not that people even heard of plastics. What a glory hole. There, the glory holes aren't peanuts, I can tell you. It's violent, bloody, and authentic. What are you scared of? You wimps! Give me a call! Someone! Please! Hello, you're on Wild Travel. Тут еще такие есть программы. Мы петухом полетим. А вот мы петухом не полетели. Полетели хоть до петуха. До пивня. Кидаем ему на спину ему кидал. Я прилетел над пивнем, Так, наступное что? Вертолетный маршрут, вертолетный маршрут. Это на теорию. Воу. Был выполнен уходом. Могут включить. Кому люди так боятся вертолета? Где? Батл. Это где? И на Монсантон летим. Так. Так. Ну стой, похож, идти на стопы. Так это опор. На стопы. Еще один. Мне казалось, что финиш был не долетающий в Мастаранку.
Так, точно за мостом фантом. Ну, это на Апаче мы умеем летать. And that's the nasty sounds right here. And it's the Love Giant. Doing it. Life isn't about money or your job. It's about having good friends, a nice car, and doing as little willing as possible. That's why Где? Я не бачу її. the name Cologne stems from the Roman Empire. Може, вон я за дров сховав. I know, I did, and I'll sleep with you too. Капец. Кто так робит? Как не бачу где. Ну и где? Она справа. Бля, что таки древний обзор зробили. Мало того, що на радарі не зрозуміло де. Так ще й обзор древно зробили. Это жопа. Бля. Да не копляй. Ну не копляй ты столпы это. Прилети по между домов. Чтобы шаленты крепкие. И куда? Иди там, ебать. Куда под мост? Где? Зверь который? Так, разворачиваемся, завис, летим обратно. Так само таким зигзагом. Где не бачу знову вон. Зараз бачу. Зараз кудись вліво полетим, напевно. Трохи вліво, так. А зараз резко вліво і під мост. Нет, да, нет. Ой, еще назад. Помеж этих домов. Куда он? И под мост. Все, ты замел. Но... И все, добре, летим на финиш. Вокруг этой обсерватории. Whenever JP ain't feeling quite like the champ, I put on this here. This is Bob James coming at you tonight.
Вот эти зажимело кого боятся. Все. Ты дурница что? Вы все дурнеете. В УЗИ схорониться мне надо. Дядя в УЗИ. Кто глядел такие мультики в детстве? Во. Во. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these 2 chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. No, I just took a guess. Why else would he come in with 2 chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Так, добрая машина, вот добрая машина. Привитание. Бенч. Бенч так само пройде. Нічого собі, як гібернкорон. Да чому вы мне все под колеса прыгаете? Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We better go on the boss. Вы что, загвались, не?
Ну ладно. Get the boys ready. Production line's gotta keep rolling. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. You think I can handle it again? Oh! Где мне взять аптечку? Бургер Кинг. Худшее пожрать чего-нибудь. Помиляют. How may I serve you? 4 маленьких колбаски. I have enjoyed serving you, sir. I hope you enjoy your meal. Hope we see you again, sir. Да, вот типа придется шипеть великих жрать. Welcome you to Burger Shot. А-а-а. 4 великих. Slurp my burger, sir. Please enjoy your meal. Еще один маленький. Have a wonderful day. Have a wonderful day. Daddy don't want to play rough now. Откуда он стреляет? Carl Johnson, remember that? Все. А все ожидают, что загинули. Кто-нибудь еще застался. Да, об этом был всем. Я уже с 2 пистолетов стреляю. Это на полу. Я не видел, что я с 2 пистолетов уже стреляю.
Все, мне конец. Куда мы едем у казино? Після казино і ти після того, як вийти на місію, тебе буде у монацію забіжать. My exes live in Texas. Tell Woozie we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Домашнее кино. Все видали, чтоб нет. Хотя раз. Открыть все видали. Зброю. Не, у меня ще 8-ствольного пулемета не было. Напевно, это в этом открыть чинить, если видали. Зброю. Ну, бронекамізелька потрібна, може. Тебе є бронекамізелька? Have fun. Works well in a crowded area. Wise choice, sir. Wise choice. Best not to mention where you got that, okay? See you again soon. Так, 600 винтовку стоит.
Что за Белорусы? Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay. Where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Which is 1-1. Oh, don't be cruel! Mom, it's me. Jimmy! So great to hear from you. How are you? I killed a man drunk driving. I need bail money bad. Can you remortgage the house? Every day is Mother's Где в охоту в это выход? Точно не здесь. Там. It's not often you heard a hoot track with Townsend on the vocals, but when he stepped up, you knew he was going to blow you away. The greatest band to come out of West London, no question. Здесь вертолет який-нибудь. Turn it up, people. Мне потребен вертолет. Здесь ну, коли ничего не будет, то возьму этот самолет. Але мне потребен вертолет. Где был вертолет? Что, идиот? У него вот такой вертолет. Только Боинг. Бля, у них даже хотя бы ногах забаговано, но 2 ходы пришло. Починили хотя бы амфар, ну. Там же навод звук есть, что ее начиняется. Ну. Так, здесь и тут на крыше есть вертолет. Не ведаю где. В этом вертолете 4 двери. Там. Есть вертолет? Есть вертолет. Судовно. The most boring show with a brand new host. Entertaining America with Laszlo. Welcome to Entertaining America. This is Laszlo. Gotta say it, pardon me, but don't call it a comeback. I've been here for years. Just unborn. But I'm back, running the media.
Где подкова? Внутри? Ugla, it's OG Loc. OG Loc. You hear me playing? Yes, of course. I hear you. Listen, I'm a big fan. I love rap. I mean, singing songs about yourself. It's awesome. How you living? Straight? Really? Are you really straight? What? Well, bless you, dude. It's cool. So any passage, really, I don't ask questions. It's probably not waste anyway. So, who out there wants to talk to OG Loc? Caller, you're on Entertaining America. I love the way you rap about Louisiana person. It's great. You know, the fence told us Louisiana so we would have a place to show our kids. My point exactly. Yeah. We need more naked liquid. Exactly. Look, I know rappers don't dress like one, but I think I can really get into, the hammer, singing about setting things on fire, shooting up funerals, blah, 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 striking poses, smoking a lid. Exactly. You see, the Constitution was written on reefer by dudes who wear teeth. You see, my touring company, Low Down, Home and G says this. I love reefer. It's the rule if you're a rapper. Wow, those sound like some great rules. You get a lot of flack in the media these days. At a recent press conference, your manager came to your defense. A lot of people say gangster rap is misogynistic, talking about fake-ass idiots who spend more time in drama school than they ever did dipping or hustling dope. Well, I assure you, OG Loc. Hello? Hey, anybody out here? Truth sitting. Hey, over there. Hey, man, you all right? Kin hell! I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. Told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura. Sweet? All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking Northerns. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Сідайте. Mark-ass bitch, pump, trick, buster, fool. I don't know what you said, but it is hard to calm me down. I brought you some more. Wait, kiddo, wait! So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. There's a snake farm not too far from here. You can go check it out. Don't diss my scrap. I love your scrap. You're a great guy. Look, I'm just coming down on these. Please don't shoot me, homie. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellers. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now, I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whooping for what you gone and done to my young'uns. What you say to me? Everybody in the car!
caution from the right and the wrong side of the track. Let's go to the falls before... Boy, wait for me, sunshine. Hi, I have an eating disorder, so I like to move to the West Coast. Don't leave me in their evil clutches. 99% of the world wake up. Seems you boys had a good time. Hey, what about the band? We'll just have to pray their way into civilization. Keyboard is the drum and the tap. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere up here. I agree with that caller about the nuclear plant next to the project. You know, nature has a way of taking care of... What kind of taste does this Rosie have? Big floppy sausage tins? Empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man. Stop touching yourself. It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, Ken, too. Hey, he started it. But I prefer marriage. It's much more. Biblical. Which, like, okay, I'm an atheist, but I love the Bible. I have 100 things from hotel rooms. What's your question? Well, as a mother and a fireman, I was wondering what you guys thought about diversity in America. It makes me very nervous. Well, you see, I'm heavily into diversity. Почему в этом казино не зарядили вертолетную площадку? Come on then. Let's go in and see Rosie. Kent Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, me old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort 1,000,000 miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. А чё ты там Мерседес устрел? Не это самое. Hey, Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Можно просто прийти и поиграть в казино. Потелефоновать повинен. Давай дом купим, покуль не потелефоновал. Speak on it. All right, Cole? It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Так, ну давайте поглядим. Что у нас тут камера? Так, это на кольке. 10 000 мало. 100 000 нормально. 1000 мало. The house does not recognize you at this table, sir. The house does not recognize your limit at this table, sir. Place your bets, ladies and gentlemen. Так, давай еще на черный оставить. No more bets, ladies and gentlemen, please.
Black 17. О, верни гроши. Thank you for playing, sir. Тут вот что. 10 тысяч, мало. Тысяча. Совсем мало. I'm hotter than a pressing cone. I'm looking for a gig. Don't push me around, brother. Only regulars at this table, sir. Oh, I am so good. Please place your bet. Woo, hit me. That's enough, dealer man. 17. У тебя это самое 17. Это какого? А, у него 18. Place your bet, Так, sir. ладно, поехали. 15 мало. 16. Your hand is dead, sir. Place your bet, sir. Не, давай нормально давай. Что такое? Мой. 20. Давай сделаем дабл. Сплит. Давай сделаем The сплит. house is offering you credit, sir. Your bust, sir. Come on, give me a break. Please Ну, place так your само bet. 20. 11. Ну, давай дабл. 18. You win, sir. Well played. Все. Thank you for playing, sir. На 100 тысяч не пустишь? Place your bets, ladies and gentlemen. Чудовно. No more bets, please. Always bet on black. I'm good. Black 31. Oh, I'm so good. До 13 несете вон. Thank you for playing, sir. The house does not recognize you at this table, sir. Не играть уже? А, посередине только. Все места посередине заняты. Серьезно? Что занят? Сколько это? 25 баксов мало. 5 баксов. 25. 5. Тут 25. No more bets. 50. А нормально гроши есть? 100. 1. 50. Ну нормально гроши есть у меня? 10 тысяч запали лежать. 10 тысяч. Mama, I love you. You better say you're sorry. I'm good. Что-то тебе надежно. Ever getting high the other night. 5 тысяч. Сколько самое великое? 10 тысяч? Там я все проверял. Где она меняется? No more bets, ladies and gentlemen. Она еще и меняется. Ну.
Он повинен знал, что качка торговля на 10 тысяч. Ну. То 7, 8, 6, 7, 8, пара восьмерок. Все, холера. Давай двоечку. Looking sharp, young brother. No more bets, ladies and gentlemen. Ну, я могу зараз миллион проиграть. Finger waves are back. О, сет, выход. Счет дома, пойдем в это самое. Блэкджек, проиграем миллион. Где блэкджек? 20 баксов. 5 баксов. 5 баксов. Ну, давай за 20. I love them clothes, son. Now you're deaf all of a sudden. We do all these. А кому 10 было ж 20? You look so regal in those shoes. I'm gracing you with my conversation. You know, I'd rather just do drugs than have sex. No more bets. Hands off, His Highness. Nice threads, brother. Don't you know I'm the king? Ну. План 500. Так, 10 на миллион гуляет. Deck must be loaded. Place your bet, sir. Treat me right this time. That ball is making me Тише. Нерухомость набывать. Можно кто хочет тратить мои гроши? Ну? Как-нибудь. Немаksimo? Поехали. 2-3. 13. Дабл. 15. Ну ты прошучара. Please place your bet. I'm gonna always bet on black. Damn, I lost. 15. Дал двойку. Это адекватно, не?
Что это за говно? 14. Your hand is dead, sir. I'm sorry, sir. You don't have the funds. Yeah, I see that I don't have a fund. Если меня 10 обманули, да? Я буду жаловаться наивысшему руководству. Ну, украду я по миллиону. И меня обокрал. Boy, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I Это я все power, потерял. money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Forellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. You know, man. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half of him. If he wake up through all this, he's screwed. Ну, у меня нема грошей на что. Моя мощь набывать. Судовно. Судовно послідовно. Як я собираюсь сменить одеяние? Як я збираюсь гэта рабіць? У дзяржаўні? У вёскі? Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindacco. Mr. Sindacco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help.
Hey, nurse. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Так, ось тут мне бы набыть какой-нибудь проперчика, переизменить отдельно. Добро, поедем сюда, напомню. Сюда. Сюда. Да. Проиграться в казино это сильно. План С. Your mama must be proud of your driving, fool. The sounds. Hey, kitty, 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 kitty. That's the best thing about being shook. I'm eye level with your kitty cat. And let me hit it from the front or the back. I'm breaking you out something rare. It's the groove that y'all listening to on the master sound. It's Johnny Love putting it down like this. One more. Может, на 5000 отыграюсь как-нибудь, не? About to take this all the way to the jungle. I mean, we're gonna get into some jungle fever. I love running through the jungle. It's too bad that some women divorce. Here's the Chikachu. After we kiss, baby, we're gonna have to get really dirty. It's the rules. Any radio station can play songs about abusing drugs and women. But we've been doing it successfully for 22 years. You're listening to The Dust. Cock-a-doodle-doo. Именно вот что-то бегает.
Хоть бы потелефоновали. Что вы скопку вечеринку устроили? Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Вот тебе есть краповый берет, Тенпани? Не. Ну вот и заткни свою жабу. Где мой вертолет? Ну, он только что стоял там. Он прямо тут стоял, отказывал. Комета, комета, комета. I need your ride, lady. Hey, did you see that? Чудовно. Где вы тут? Чё больше не может дальше? I love my kids more than anything. Oh, you're too
time. Не, только не это, мне не махрошку поесть. Коли бы у меня были хорошие наесть. I'm feeling a little exposed here. Треба было изменить оденение. Ось я дурень. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? Curious. Maiming? Some people. Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmill. Come on, don't look at it that way. Will you think of it as pest control? It works for me. Kill Schmill. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. They'll hire players. Need some players now. If you heard a woman screaming that song, that's because I exposed myself to her. Well, you know nothing. Run away, save yourself. Sorry, my fault. The great day will come. Pardon me. This doesn't concern you. Sorry. Oh! Idiot. Carbon-based. Ow! No problem. You don't know. Oh!
Где же ты самый курьер? Что яны с обзором зрабілі, где курьер? Курьер с той стороны. What is a gentleman? He is kind, polite, Я не and могу steady by тут his поесть. word. He is well dressed and treats a lady with respect. Hey, Mr. Johnson, just a friendly reminder that you owe me money. Don't be a stranger. Чего я никому не должен, не повинен. Меня обокрали. Я могу готовить поесть. Давай еще не заедем сюда. Не 40 секунд уже осталось. It's just a little robbery. That was L7. If you don't understand, please get up and go away. No, I'm serious right now. It's about being metaphoric, like a coma. Do you understand? Shit, wake up. I don't want a real job because I don't care about your values.
tattooed on my arm to... Kickstart. Радара нема. Мапы. Ага, не поехал так. Угу, так не поехал снова. А. Ничего себе, на заднем коле проехал, да?
Ну написано штик 3. Это вообще как думал. Четверг. Час проматывается. Час не проматывается. Судовно. Warm it up, Kane. Warm it up, CJ. Warm it up, Kane. Richard explains from the streets. That's right, Leanne. It used to be a patch of desert. Then it was a mob town. Now it is the corporate headquarters. Stay at home. It's better that way. I'm Leanne Forget, WCTR News. Stay alert. They're after us. Прыжок остановка, когда мух это уже есть на переднем поле. This station is owned by ammunition. I mean, have you ever heard anyone complain about guns on this station? Hosts are getting shot by them. I say give us a call here at Playback FM, but the government keeps... Там кто у нас не на той кнопку был. He's got magic in his hands, that man Johnny Gill, just like me, baby. I'm a true magician. I do children's parties. I do bar. Ой, зараз саме складано. Не той кнопку нажал. They wanted me to join, but we both decided I was too good looking. I would have overshadowed the rest of... Mr. Johnson, I hear you're in the neighborhood. Some of my associates will be paying you a visit to talk about your debts. И дело. Приедет кто-нибудь, ну? Никто не приедет? Обманул?
Не люблю подламщика. Let you slide, let me ride. Just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk. Ні, это было некое. Бля. Короче, можно миссию заново починать. Блин, там налево заехал, все. Чому з'їхав? Тому що ми так пожадалось. Чудово. Ні. Сбежал. От меня еще никто не сбегал. Yeah, this is Moonzika. And anyone who knows Tyrone Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, Tyrone. Radio Los Santos. Cock-a-doodle-doo. Что зробити треба? Забавно. Ну чого не бачу?
Все, пришел час заканчивать нас с вами. Наступный раз мы с вами почнем ограбление казино Калигулы, напевно. Чи ні? Не ведаю. Щось і почнем. Там хтось ззаду сказав щось ітренне про мой самосвал. Ладно, на этом я сьогодні скончу. Побачимося в наступний раз. Зараз є дві місії. Калигулы и ограбление казино 4 закона. Ой, гайки. Мы ніколи не боролись с ним. Ведь это зона 51. Олег это, ну, до миссии Black Project. А тут мы будем не ведаю, коли. Колисти будем. А я с вами розвітуюся. Всім гуляйте в добрій відеохульні. Хари за хлопчики і дівчини веселушки. До побачення. Не гуляйте в казино.